Racuriai TV. Niroshiniro girwega tugagicokeria Ngai ngatho ni muthenya ungi mweru ngakihoka ni wakiraria thayo na ni wakorwo ugiukira o wega ni ndakorwo ugiukira o wega na tundu tukiri haha nigetha tuthie na mbere gukumurikira maria mari ngathiti-ini cia The Standard na The Daily Nation. Ni njitagwo Wanjiroini na umuthi akiri tariki 11 mweri wa 12 mwaka wa 2025. Ani njitagwo muciri wa Mwangiro cinirwo mothe ndi thayo withayo ngiye wena ngihoko na mirori wa murata wa Ngai TV ni araithia thayo na ni sawa na rucinirwo mothe toka hana ngatheti tukare tukimurike riboti ira cigekerirwo thiini wa ngatheti citu ngatheti ya The Daily Nation hamwe na ngatheti ya The Standard. Nenie nganyita ngatheti ya The Daily Nation rucinirwo mothe na ndirakiona riboti iria kana kiongo kinene kia ngatheti ino kiandikite Kenyans named in Trump worst illegal aliens list oro hamwe na riboti igikejea ni kirithini wa ngatheti ino ya The Daily Nation. Ninyitite The Standard na haha kiongo kirakiuga the radical shift begins ni uhoro wa kigerio kia KGSEA ni kirarekereria muthenya wa umuthi ni uhoro wa mogaruruku maria maragwikorwo kana maria megutanyo gukorwo makionekana ni undu wa igerio ici kurekererio cia KGSEA niguo na hatari rutanganja tukunyita ngatheti ya The Standard rucinirwo mothe tukorwo tukimenya ikuwete ki na ni riboti iriku cigekirirwo thiini wa ngatheti ino undu niguo wikirirwo makiria karatathi kagima na haha kiuga atiriri amid rising concerns over unpreparedness at running senior school that begins next year. Today, grade 9 candidates receive results of their performance in their last 2 years of junior secondary school, despite warnings that have followed the calamitous implementation of JSS across the country. Education mandarins begin preparing to send more than 1 million of country's youngsters into the first step of their career paths in grade 10. Mufango mweru wa githomo wa CBE muthenya wa umuthi tukiamukira maumirira ma mbere maria matari moneka ringi kana muthiro wa mutaratara mweru wa githomo wa CBE umuthi arutwo aria marakorirwo magikara kigeranio ya KJA makiamukira maumirira mao ma igeranio ciao na ni riboti togo wakorwo gitariria ati umuthi ntuko tukiona mogaruruku maingi ukiringithania na hau gabere uria korakoragwo mbere na haha kiri na issues raised kana maundu maria makoretwo makiwirirwo ati 1.1 million learners received the first ever KGSEA scores today. Ati arutwo milioni 11 nio maratanya kwamukira maumirira ma igeranio ciao muthenya wa umuthi ego milioni 1.1 milioni 1.1 tucunge bwera na Kenya enters the new era of testing as the pioneer CBC class receives personalized results with no ranking. Arutwo aya teme gukorwo makiheo results ciao cikorwo cigithimwo na gicunji kia igana na riu mundu ri ekuheo points T marks
ti marks ti certificate certificate ta tondu ithu kigeranio gitu kia maga KCPE no igwa mundu ena 340 350 2000 ena 200 ena 100 amara hayo points na percentage no ni njega tondu riri utire muruto gukorwo akigwa ethi muno no ugwe ona kuigwa ethi hena difference taru no akoraga aria mena 100 nukuri aria manyita 100 ni maiguaga 100 tondu point ni kuma imwe nginya inyanya koguo iko wina 100 ko wina point imwe koguo hatire na difference atina difference no undu umwe ukira ha mareherie marks mararehe points and percentage gicunji we korwo ni uhetukite muno ri ndukorwo ina 95% 75% 85% kana korwo ina 8 points 7 point 6.5 kulingana na marakorwo magitariria haya number 2 makagatire new scoring model replaces the 500 mark race atireutia out of 1500 kulingana tondu youth ka subject inyanya ri out of 500 maxi magana matano tu mareheririe mukiundo giki tu mararehe kiundo kitwa tukitariria kia points na percentage at the subjects graded under 4 bands from exceeding expectations, meeting expectations, approaching expectations, below expectations. How me ukoro magithori mu kuringana na uguo ataria gatheti ya the standard expectation na matanya mama umbirira hagaska na baya gatatu makauga KGCSE only counts for 60% of the final score. Final score will combine today's result at 60%, school-based assessment from grade 10, grade 7 and 8 array of 20%, and KGCSE scores at 20%. Koguo ni nyongerera koguo githuro kigeranio giki gia kijari kirakorwo gikuruhania final score iria kurekererio muthi na igeranio iria makoretwo magika ni cira gitwo school based assessment na harombe na result cia kana assessment iria mekite thini wa grade 7 na 8 nigetha magena total na haka nduka dikania tere tugithoma high school ri here meka home science na agriculture before KCSE na riu aya mekaga home science ri mekaga kigeranio giki tene muno practicals na aya mekaga agriculture mekaga taru kigeranio kiu kana practical yo mweri-ini wa March nigetha riu hare final exam ri iria wanyitire hare uguo nicio cikongererwo hare final exam koguo korwo wanyitire tu nicio cigekirwo hare final exam thini wa subject iria wathurite koguo haha no undu umwe I think utiri mogaruruku ati manene ni uria mara shift in a different dimension nego du maundu mangi tungikire tu primary school ri hinde itu ri turameka tu high school no ru maundu maya magiri gwika high school no maraka mareka taici maundu mathia magishokagia thutha marathi macenjetie haya hagathi na mbere kuga the national assessment report is supposed to shape policy. NEC will issue a national analysis giving policy makers first look at how junior secondary learners fared in the test. Kama chaithurano ya igeranio niyo NEC, Kenya National Examination Council, ano ikirira iri moraini-ini wa mbere niwe gukorekereria mugwirira maya na ikumarekereria kuringana na mawatho uria ufatie. Higher. NEC to recommend each learner's pathway. Council will send learners to STEM, social sciences or arts and sports based on performance strength and declared interest. Yes. Ati ne gukorwo bado githurima aria makoretwo magikaiga thiini wa ici ciragitwo social sciences thiini wa arts na aria thiini wa mithako aria makoretwo magiperform wega muno kuringana na hinya yani kana kiria mahitukaga muno niguo
advantage to some of them. Advantage na ni kumiriria ge na hani ko turakirora uhoro wa talent ni rakoro igicokereria ugakora mwana ni aroni uhoro wa taru sports ri mwana kiko ina talent yori nona de ukoro aki mind muno ona mathafu the future of Kenyan sports. Aya, uhoro uyu wikireirwo karatathi namba 4 nituwithikeho na nigetha tumurike report ino makiria twakinya turakora KGCSE test results mark new era as 1.1 learners 1.1 million learners start senior pathways ni uhoro uyu thite na mbere gutenderio. New system drops rankings, focusing on individual strengths and aspirations. NEC recommendation to guide placements into arts, social sciences, or STEM pathways. Na ngathĩti ĩno rĩ athĩte na mbere kuga atĩrĩrĩ marks iria nyingĩ mũno mũrutwo angĩkorwo agĩcindana kana akĩhotana nĩ marks kana 72 the maximum iria angĩkorwo akĩhĩtũka 72 out of 72%. 72% icio nĩ point 8. Icio nĩ point 8 nĩ kisi ingĩciarega 1 out of 8 ona rĩu akĩrĩ above. Oh yeah. 1 out of 8 8 already anyitĩte 8 acio nĩ arĩa wonaga rĩrĩ taru hĩndĩ tũkĩona out of 500 ona mũndũ ũcio ararika 480 490 na kauga manangi makoragwo makiuga atĩrĩ no kuona mũginya mũndũ akĩrĩra mimi kwa nini nimepata 490 na ruwe kana tu ciaku ena tu 50 noro at least man ona cokeria mwathani ngatho kuga ni mwitia mari na gokaniki andũ mombĩte tofauti kũrĩa marathimirwo maũndũ mangĩ na kũrĩa ningĩ makona mĩena ningĩ ingĩ to ti othe ningĩ makĩingĩragia gĩthomo tarĩu nĩ ũkuona maumĩrĩra maya mauma rĩ ũkĩrĩ na arĩa megũkorwo mekĩte rĩu kũringana na ũrĩa ngathĩti ĩrauga rĩ they exceed expectation acio megũkorwo na point 8 yes au ni 90 nginya 100%. Yeah. Nayo 7 points ni kuma 75 to 89%. Meeting expectations ni kuma 58 nginya 74% ariyo 6 points. 41 to 57 egũkorwo 5 points. Tu hau ũguo rĩ hau ha 57% rĩ aya nĩ arĩa mena C+ na B- tũngĩtwĩkĩra grades. Tũngĩtwĩkĩra grades. Haya approaching expectations. Haya 31 to 40 hiyo ni 4 points. Yeah. 21 to 30% ariyo 3 points. Haya below expectations ruasioneri arua the few. Arĩa mena gũkũ rĩu ngiuga nĩ grade for instance akone grade D-. I think it was an E. Ndarikana hĩndĩ tũgĩthoma mwarimũ witũ okaga akauga wale wa D-. Kwaja agucagia mũno hau D-. agucagia mũno wale wa D-. Mathabu na chemistry. Tuthi na mbere Ati below expectation ni arĩa megũkorwo na 11 to 20%. Hiyo ni 2 points. Yeah. Na 1 to 10 ni 1 point. Atarea kurogitariria ni the same. Tuikoria mũno. Iyo tũtigũtenderia mũno. Na o mũrutwo wothe ũmũthĩ mũrutwo wothe wetereire maumĩrĩra na mũciari wothe wetereire maumĩrĩra ma mwana wake ena mwĩhoko atĩ mwana wake nĩ ahĩtũkĩte. No nĩ wamenya he kaũndũ mũrutwo aikaraga ona mũciari akamenya ũyũ ndarĩ kĩndũ ũyũ tũtirĩ na mwĩhoko kũringana na ũrĩa araikara thikũ ici kuma mũthenya wa mbere na nĩ Christmas na ndarakenerera. Why are you not happy? Why are you not happy? Anyitĩte one. Yes, report ĩno tũrataka tũgũhutĩria thĩinĩ wa ngathĩti ĩyo ya kĩongo kĩa ngathĩti ĩyo ĩtenderetio haha mũno makĩria na report ici no cithiĩte na mbere kwandĩkwo haha hau nĩ ũkuona ũhoro wĩgiĩ policy makers will be watching indicators such as the future preparedness for STEM careers, interest in agriculture against national food security, ambitions and trades in literacy and numeracy.
kamiti yo ya igeranio ENEC era korwo kiuga ni gukorwo ikirumirira mawatho mothe maria mabatie nigetha maumirira maya maigeranio cikorwo cikiuma na njira iria yagirire niguo ona ho hathite na mbere gutenderia uhoro wa CBE ati Pioneer CBE class faces senior school challenges amid shortages na rũhonge rwa gĩthomo nĩ rũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ mũno makĩria ta rĩu nĩ ũkuona gũkoretwo gũkĩrwo kwĩna ũnyihu wa arimũ na rĩrĩ thukuru cithiĩte na mbere kwĩharĩria nĩgetha mahingũre mwaka ũkĩte January na rĩu thirikari ona ĩkĩranagĩra atĩ nĩ ũkorwo ĩkĩandĩka arimũ aingĩ mũno makĩria kũrĩ ona ciũria nyingĩ mũno makĩria gũkinyĩra nginya ndagĩka-inĩ ĩno tukimeka katika namba 4 tulikira tuli namba 2 na hata kinya namba 2 ta gazeti ya The Standard turakora noise complaints in top estates now land in court. Mounting complaints over sleepless nights in Nakuru, affluent Milimani estate have escalated into a full-blown legal battle with residents accusing Nakuru Golf Club and a nightclub of violating noise regulation laws. Aya nĩ arĩa makoragwo na irabu kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ta kĩrabu kĩmwe kĩmũrigĩtwo kĩragĩtwo Nakuru Golf Club na kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrekereria inegene na nĩ rwĩmbo andũ makaga toro no kai nĩ ũraikara handũ hena kĩrabu ona ndũngĩthiĩ ũkome tugeta rĩngĩ ũruta wĩra gũkorwo nũgĩte ũthiĩ wĩigĩrĩre na ndũngĩkoma handũ hothe harathiĩ hena biacara ĩgiĩ wendia na ũgũri wa kĩrabu handũ hothe mũingĩ ũkoragwo ũgĩcemania ũtukũ mathaa ma ũtukũ biũ late night hours na ũndũ nĩguo ũkoretwo ũkiuma aikari toro na thayũ ũtukũ na rĩu nĩ riboti yagĩrĩirwo kũmũrĩkwo mũno makĩria kuona ũtukũ rĩ nĩguo mathaa marĩa magĩrĩirwo gũkorwo ũhoreretie meciria tondũ rũciũ ũgakorwo wĩ busy tondũ na rĩngĩ nĩ kũ-affect ona ciana nini nĩguo nĩ kũ-affect na nĩ kĩũndũ gĩkinyĩte nginya igoti-inĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩetereirwo nĩgetha gĩkorwo gĩgĩtuithanio nĩgetha maũndũ macio maikare kana mahũrwo rada. In another suit, Milimani residents want the court to hold operations of the entertainment joint within the estate. Marenda igoti rikirie kana rikorwo rigĩtacũkia makinya nĩ ũndũ wa inegene rĩrĩ nĩ ũndũ tondũ nĩ estate. Na tũrĩ thĩinĩ wa noise pollution haha naho hakĩrĩ na environmental pollution kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩ atĩa? Nairobi pushes a plastics treaty and green agenda. Kenya's 2017 plastic ban shifted consumer behavior nationally. Nairobi seeks a global approach where youth, women, and marginalized are involved. Kaunti ya Nairobi rĩ kana thutha wa gwĩkĩrwo atĩ gũkorwo na watho ndagĩgũkorwo na plastic kana kĩndũ gĩothe gĩa plastic nĩ kũringana na maratathi ma nylon na no makoragwo kuo marĩ okuo nĩ mahũrĩtwo marubuku na magĩcokereria rĩu na kũrerĩkana atĩrĩrĩ cuba nacio cia plastic rĩ icio cicokereirie mũno makĩria na ũngiumagara gũkũ mataũni-inĩ rĩ nĩ ũkuona ayuthi atumia na arume makĩongania cuba icio cithiaga kũ recycling cia cikahũthĩka rĩngĩ na cikambia kũhũthĩrwo rĩngĩ ta maĩ soda juices ici andũ makĩnyuaga gũkũ ũguo mataũni-inĩ na haha ũngĩenda rĩ hena riboti ndakĩona ĩmũrĩkĩtwo hau nĩguo tũhutĩrio Deborah Barasa arĩwe CS wa environment kana maria maturigicĩirie augĩte global rules must not shift burdens to developing countries, saying solutions must be fair, just, practical and leave no one behind. Ati ona ũkĩgathĩkagwo mawatho megiĩ kũhũrana na plastic ici rĩ nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo ningĩ tũkarora ningĩ atĩrĩrĩ andũ aya monganagia cuba ici rĩ me wĩra ũmanye mathiaga gũcithima kiro makona ũboco wao kĩrĩa tũngĩka rĩ nĩ kũgathĩka mawatho matekũmahinyĩrĩria kana matekũhinyĩrĩria mũkenya o wothe tarĩu plastic ta ici cingĩeherio kana cingĩkorwo ci banned nona harĩa he dustbin rĩ kũrĩa andũ mokaga na ikũnia
Nakuoya. Na mathia kwendia. Niguo. Ona hĩndĩ cia kuoyo ri. Cicinagwo cikaemite gas yo gathukia rĩera. Niguo. Rĩa Nairobi. Kuo kabogo moyagwo. Kabogo macioyaga nĩ mekaga nĩ gucioya magacitwara kũrĩa ciagĩrĩire. Tondũ rĩu ona ũngĩrora rĩ nĩ hinya mũno wone cuba ĩgwĩte handũ. Niguo. Bethe ndũngĩona plastics. Rĩu ũndũ ũrĩa ũgwĩkwo nĩ rĩrĩ. Cigatiga gũkorwo scattered. Tondũ I think ũcio nĩguo thĩna ũrĩa wĩho. Ugakora ni citetwo handũ scattered. I think hau niho thĩna ũrokĩra. Na control kwĩkona control ya maũndũ macio rĩ no gũthiĩ wega. Niguo. Kamwe karatathi namba 2 mwiroreri tuthii karatathi namba 3 ka gatheti ya Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Haturakora high cost of deployment, deaths, delay and legal wars. Haiti mission. Ni arĩa marakire bũrũri wa Haiti. Kenyans arĩa marakire bũrũri wa Haiti. Bara. The Kenyan police returned from Haiti mission after a short challenging deployment. Legal disputes and lack of agreements raise questions about mission legality. Nĩ marakorirwo makĩhũndũka kuma bũrũri-inĩ wa Haiti thutha wa gũkorwo na kahinda kanini thĩinĩ wa bũrũri ũcio makĩgacĩrithia thayũ mwena ũcio. Na rĩu nĩ wĩra mwega makĩrutĩte na macemania na minister wa ũgitĩri marakorirwo makĩrĩrwo ciĩranĩro atĩ nĩ megũkorwo makĩongererwo na magakorwo magĩkwo kĩndũ gĩtwo promotion mekwo promotwo kĩwĩra thĩinĩ wa rũhonge rwa thigari. Nĩ wega makorwo makĩambatĩrio tondũ that means ni mohigĩrĩire makĩrĩ na skills angĩkorwo nĩ megũhota gũthiĩ nginya bũrũri ta ũcio na nĩ macoka marĩ o thayũ koguo that means they are experienced na makorwo makĩiga thayũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio na nĩ ũndũ wa kwĩrahĩra tũta bũrũri wa Kenya nĩ twendete gũteithia mũno. Na riboti ĩno ĩtenderetio ya kĩanda yakĩrwo Haiti mission troops welcome home praised for bravery abroad. Na maragĩkorwo makĩgathĩrĩrio mũno makĩria ona gũkorwo kũrakĩrĩo na mathĩna nĩ kũringana na riboti twamũrĩkire yakwa kũrĩ abitha arĩa makorirwo makĩhurũka kũrĩa mwena-inĩ makĩrũa mbara mwena ũcio na rĩu aya nĩo makĩcokete gũkũ bũrũri-inĩ marĩ agima na marĩ na ũgima mwega. He congratulated the officers saying that they had adhered to the code of conduct of the mission, saying no reports of human rights violations had been reported. Na mũndũ gwĩtwo Masagerire agakorwo akiuga anakorwo akĩrũhia mũno kana akorwo akĩgana thigari ici cia Kenya akiuga they are the best in the world. Wow. We are the best, by the way. We are the best. That's good. Tiga tutoi kuhũthĩra rĩrĩ. Wego cio witũ. Ungumania nĩ gũgĩkĩraga peke yake thĩinĩ ũcio nĩ gũkoragwo wiki. Wego rĩhagwo na wega. Naguo tũrameka wega rĩ. Na makorwo magĩtĩka wega. Nĩgetha tũgakorwo tũkĩrĩ maybe tũkinyĩrĩtwo nĩ kaũndũ. Haya, kau nĩ karatathi namba 3 mwĩroreri. Tũthiĩ karatathi namba 5 namba 4 nĩko tũkoretwo tũgĩtenderia karĩa gakiuma karatathi namba 1. Rĩu haha namba 5 tũrakora 97 extrajudicial killings reported in 2025 survey. At a majority of the victims were shot from the back, seemingly while running away. IMLU says cases were verified through scientific method. Riboti ciĩgiĩ kũnyitwo mĩgwate na kũũragwo na riboti ĩrakorire kĩrekererio atĩ gĩcunjĩ kĩa 97 cia ikuũ nĩcio cirakorirwo cikĩonekana mwaka-inĩ ũyũ na andũ aya marakorwo makĩhũrwo rithathi kuma nako from the back. Makĩgeria kũũra na nĩ ũndũ ũkoretwo ningĩ ũgĩkũmithio mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ honge citiganĩte. Rĩu nĩ ũkũririkana makanitha ona magĩũkĩrĩra maũndũ maya mũno makĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya magĩkũmithia maũndũ maya. Ciana citũ nĩ cikuire mũno nĩ ciũragirwo mũno na mũndũ aranyitwo akaga thutha-inĩ kũmuona ndarĩ ho rĩngĩ. Haniho bisha turakiona ya executive director of the independent medical
legal unit. Makerina Ariwe Wangeshi, Grace Wangeshi, Mena I am LU's technical lead on the psychological support, Ariwe William Omondi and Stephen Mukoya. So when you ask how we assess that someone was learning when shot, that's because of the bullet trajectory, the entry and exit wounds. She said. Marakorwo makiuga kana magitariria ati gitumi kiao makorwo makimenya ore mundu akoragwo kana mundu arathirwo agitengera ni kuonania ati hinya haria rithathi yaingereire na kironda haria kirakorwo gitiga kironda kiu ni report njiganu ya kuonania andu acio marathirwo magitengera kana makiura na muno makiria ri koroneka tari hindi ya mirurungano no kai 97 niki 97 andu moragitwo yone gicunji kinene muno makiria 97% okone kuga out of 1000 people, how many people? Almost out of 100 we have matigarire kana gakundi ka andu magana meri kana andu 50 andu tere nio matigara excuse me. Tuone karatathi namba ithano mwiroreri wa Racuriai TV. Tuthi karatathi namba ithathatu haturakora Gachagua says IEBC is weak. Ruto fears him. Former DP says it will be futile to seek judicial redress despite sham polls. Gachagua says government is brutal because Ruto is afraid of him and his party. Ni mutongoria wa kiama kia DCP arakorwo akiuga IEBC ikoretwo kihuthika uru ni thirikari ire kiriho ya Kenya Kwanza na nakio President Ruto ni aramwitigira kuona urumwe wao kana urumwe wa mung'ethaniro ri niguo ramutisha muno makiria na arageria uria uothe angihota na njira ciothe nigetha andu aya a mung'ethaniro ri matige kuiguithania ruga imwe na nikio abite akanyita IEBC kuringana na Rigathi Gachagua akaba akanyita IEBC akameyukia nigetha riu ahote ningiru kuingira mwena wa mung'ethaniro nigetha akahota kuhotana githurano yeah. Na hena miario ya Gachagua ikiriru mukode ati they attack Rigathi Gachagua and the DCP because we are the greatest threat to Ruto. It's about our numbers, Ruto mobilization capacity and a solid plan. Hiyo ni miario ya Rigathi Gachagua. Arakorwo akiuga ati makorwo makiattack kana makimutharikira na hamwe na kiama giake kia DCP tondu ni monire ni threat hari Ruto sitako siasa na riu arakiuga thirikari ya Kenya Kwanza ina guoya muno makiria matiramenya uria megwika niguo kuna karatathi namba ithathatu kagatheti ya The Standard tuthi karatathi namba mugwanja turona bica ya John Bandi uni minister wa kigina na arakorwo akiuga atia why we choose Vodacom over you. At the planned sale faces growing scrutiny from citizens and lawmakers demanding clarity and transparency. Government says the deal will yield more revenue than public share offering. Ripoti kwa yetu ya mbere ya kabuni ya ukinyereria mitambo ni Safaricom na niyo thirikari yake ndokorwo ikiendia shares ciayo. No John Badi arakorwo akiuga atiriri we better choose Vodacom over Safaricom. Na riu na shares ire tokora tugicimurika haha na marakorwo makiuga atiriri ici shares might not fetch the 34 shillings that Vodacom has offered to pay per share. Kabuni ya Vodacom ri irauga ikugura shares ici na ciringi 34 na when you kiwe shares ici ciagirwo korwo cikiuma ciringi 70 guthi na iguru shares imwe no Vodacom ri irakwanga tare gutemanga iratemanga na nikio riu a Kenya na mwiji wa Kenya urauga ati no nginya ukorwo na transparency ya kiundu giki
uti maundu ma matige gwiko tari marekwo na hivyo na muno makiria marakorwo magitetheria magiteta ati ni cirakorwo ikiendio raithi. Thirikari yakigatiriri, the government expects to raise 244 billion from the sale of the 15% stake in Safaricom to Vodacom, and the deal will see Vodacom purchase 15% stake from the government for 204 billion. Ati agikorwo thirikari no nikwendia shares ici irakorwo ikirogota muigana wa mbeca cigana 244.5 billion from the sale of the 15% stake. Kuringana na minister wa kigina ni anakorwo agitenderia ripoti hiyo eta mwaria wa thirikari mwena-ini wa ministry hiyo ya kigina. Kana karatathi namba tuthi karatathi namba 8 hatarakora riri Gen Z's makiuga atiriri, our leaders have failed freedom fighters. Many young people say Jamhuri Day has lost meaning in the face of economic hardships. Politicians have failed to live up to the aspirations of the independence fighters. Muthenya wa rucio tugetere mabura ma Jamhuri muthenya wa rucio ucio kiri tariki 12 mweri wa December na mbeu njithi niyo magitagwo Gen Z tondu ni ayuthi nigo marako makiuga ati anagotwika ndakionire kuri na mareta Gen Z waze Gen Z waze aseni yako na miaka igana nani ayague mundu kinyete miaka 40 50 akiga ni Gen Z mzee na leo makoretwo makiuga thirikari ni koretwo efirite kana ni tiganirie aria makoretwo makirorera wiyathi wa bururi wa Kenya totau muthenya wa rucio ri tuko tukiririkana aria makorirwo makirorera wiyathi na Kenya ni gethe tuike Jamhuri independent na leo manarigu he batoriku tukorwo tukimaririkana freedom fighters agikorwo thirikari ni yakorirwo kimatirika niguo na hakiri na mierio ya muruto uria ureka lo kuria Mount Kenya University araita Kerry Mwita augite atiriri, while there are notable gains including the new constitution and multi-party democracy, impunity is still engraved in the country's leadership system. Democracy na ni irakioneka tari atamaka kuyo while there's a notable gains including the new constitution and multi-party democracy, impunity is still engraved in the country's leadership. For wa Kenya marakorwo makiuga ati democracy ndituraga na ongeririkana mutigaire Raila Odinga ri ni arakoretwo akiganwo muno makiria ukorwo ati niwe ucangire hanene hari go promote democracy thini wa bũrũri wa Kenya na riu tondu ndakiri hori na niyo na ni maramwendete muno Gen Z maramwendete muno na makiuga ni babalao na marakorwo makimutugeria muno makiria no Gen Z marakorwo makiuga ati kwa ndeka-ini ino ri there is no democracy in Kenya ona amwe marakorwo magitongia kana makigunuka gugu angi makihinyiririka maybe 40 agencies. Karatathi namba 9 no mbeu njithi murikitwo haha na rakiro aingi auri nikimeka. Majority of young people likely to take bribes, new report shows. Ati aingi a youth nimaronekana ta megukuru makioya mahaki. Otari mundu kuona. A majority of young Kenyans are likely to take a bribe if no one is watching. A new report shows. The Ethic and Anti-Corruption Mission report reveals that almost 6 in 10 young Kenyans admit they will accept a bribe when out of sight. Ati hari mbeu njithi 10 atandatu no nginya moi maki jamehithite kana riria matarono uguo nundu atufundithia atia corruption will never end. Corruption will never end. Angikorwo mbeu njithi no marathi na mbere haya he kaundu haha tukoragwo tukirora mbeu njithi hinda twakorwo tukiumira thiini wa mataoni kururungana ri
tokoro tugiuga ati corruption ni ithire iguru muno makiria thirikari ni twikire involved he corruption twitambe ujure tukiumira no tugacoka twakinya handu ni turatokore turi muraini wa mbere kwa mukira maki turagika atia ni ithu twagirwo gukorwo tukitongoria twendreda Kenya in a future njega twagirwo gukorwo tugitongoria maundu mega Kenya haya tukiumira tauni-ini ri turiega muno makiria. We want to finish corruption. No, you have to run only later. Later. I think ni mathina maragumira Kenya. Mathina maria Kenya mena muri no agari maratuma maundu ta maya makoni. The time has come for young people not to remain mere victims of corruption but to stand as powerful drivers of change. Mukoro muraini wa mbere, beonjige makoro muraini wa mbere, hari kuhurana na corruption. No handu ha kuhurana ri ACC na werauga ni ithu tuli muraini wa mbere kwa mukira mahaki kana gukiri na amwe maramukira na gukiri na angi mataramukira kana aria maroronganaga ri magitetia corruption ri acio mutioyaga asa tugoma koragwo mbere ya tu ina mbere karatathi na wacigana namba 10 tuka hau turakora nani Omtata lobbies state over US deal as petitioner goes to Amenya. Ni agreement ira kana deal agreement ira ko ligikira no flori wa Kenya na ko flori wa USA. Ira na bere kugatia. Busia Senator and COFEX say 207 billion shillings deal was done in secrecy and is illegal. A man claiming to be health worker wants a Adani deal, whistleblower banned from discussing the deal. Anda megoto Adani ni kuligana medete kura airport kule mwana wa JK na mufako ucio ukilio ho na kule mwana wa USA na kule ate deal kana agreement ira ko gikiranirwo ri ekiriro agreement ya hitho ya mwingine wa pesa cigana 207 billion. Okay, Imone tikuruke hakianda na leo ripoti tetetetio hamuno makeria harugatiriri what Kamonya accuses Amenya of accusing public fear and confusion, causing resistance to ongoing community level health activities, causing mistrust towards health education exercises, causing hostility and suspicion directed at the community health promoters, causing interference with their daily service delivery. Kuna cabinet minister Musalia Mudavadi makiri na secretary wetu Marco Rubio tuta usainanira kana wikira agreement ya ugima wa mwiri kure mwena wa Washington DC kiuma kihituku the orders he seeks a finding that Amenya's post on the Kenya USA deal contains harmful misinformation, declared that Amenya has violated Articles 43, 35, 28, and 32 of the Constitution, among others. Kamonya wants Amenya ordered to delete all the information he published between December and 5 before all the cases heard and determined. Kutikana na isio, turore katuni kama nyenye mwote. Katuni turaya kora gazeti ni ya The Standard karata namba 12 na turakora riri. Heka kari kandikitwo the Cabinet Secretary campaign. Ndio. Na hena kamudu kanyitete kimajika kabesha karone katari girigana ya 50. Akakiuga atiriri by the ballot or the bundle, in which way two term must come. Yeah. Aya ni cabinet secretaries aria ni athiriti a President William Ruto kana na makirethini wa thirikari ya Kenya Kwanza na mbeca ici marakorwo makihũthĩra kana ni mbeca iria makorwo makihũthĩra ũthie
tua kana ngendo cia nja wa bururi ate cia kurehe development thini wa bururi kana thini wa county iria makoretwo mahokeirwo riboti ya kihamura makeria kuna mahuthira mbeca cia muingi guthie ngendo makahuthira mbeca icio uru magicoka gukuri gutire maendeleo wajikwarona maendeleo atina hadikito development tours amana korwo makiuga ona akorwo tirebe tutam na inevitable kinyate yoke tugete tukione tulikaratathi kamwisho karatathi kamwisho ni gatumika shigi mathako na turakora mathako karatathi namba 45 ha turakora rire Maresca concerned as Atalanta fight back to overcome Chelsea. The Blues have gone 4 matches without a victory in all competitions since beating Barca on November 25. Kirafu ya Chelsea kimurigetwo hane makitaga the Blues na rukuratuika ati the Blues have gone 4 matches without atashidete atemashidete gushoni ya mwisho tariki 25 mwezi 25 udakora Barcelona na Maresca's 11th place side 10 points from 6 league face marugamira na bashigana na baikomi na baikomi nemwe na points ikomi mashabiki wa Chelsea hello karatathi namba 46 will Chebet and Kipyegon be denied another word. The two Kenyans have been nominated for Diamond League Moment of the Year. The duo was overlooked in the World Athletics Athlete of the Year Awards. Nominated athletes ni aliko hakiri na Beatrice Chebet oni wa Florida wa Kenya, hakiri na Faith Kipyegon oni wa Florida bado wa Kenya, hakiri na Mondo Duplantis oni wa Florida wa Sweden, Julian Weber and Nor Nejar Chopra oni wa Florida wa Germany na India. Hakiri na Melissa Jefferson Wooden unwa Florida wa USA, hakiri na Castan Wahom unwa Norway na Oblique Seville unwa Jamaica. Mashindano maya ma Diamond League ndido na mu Kenya ora compete thini wa mathako la ita ko Purvot ni owe ora wa gicuma mathia maga gutengera na gicuma ugu okanyita gicuma ki okaroga tari uraroga ngerwa kuri iguru Baile tutitwakoroho iyo tutikoro mu na hauko no kora tuligaria urino wa Kenya tumenya tuna kana to tonyona atari andu araihu meka uwe kuri andu araihu record holder wa Provotire ana umete Sweden no Sweden nacio nyona bare meka waiga muno maudinde macio ndio toka na mahenya ri na pamoja Tudina mbere tukia karatathi ya 47 toka haturakora timu ya KPA Kenya Ports na shifts focus to WBLA quarters na mafira kana na muthako wa ikafu na muthako wa ikafu ri thutha guthako okirira maumirira ma timu iria ciakorwo cikicemania na akiri na FAP macemania na First Bank marakorwo makihoro ni First Bank na bao 58 kwa 52 kana seti guku kwa basketball ri cietagwo seti atwathi kwa mubira wa maguru ri ni goal aye cietagwo seti na hizo tigiwa ni bao to ri kigoro bao na itetia Ingia kwira bao. Aya reg na FBA macemania reg irahura FBA seti 81 na 53 KPA irakorwo ikihurwo ni Ferroviario na 91 wa 76 na Sporting Cube ikihurwo ni Al Ahly na seti 83 kwa 35 Shanishi NBA Kwanza vitamu vya turakora
Thank you for rallying behind me. Ukona tali huyu Mohamed Salah of Egypt. Yes. Mohamed Salah kuma florino wa Africa Egypt ri. Na ukoretwo age trade ni wa maundu megie mathako muno makeria ni treatment area akoretwo akiamukira thini wa kirabu yake kia English Premier League kuria mwena wa London Liverpool. Riu akiuga Egypt teammates are behind and set titled Sarah before AFCON. Tema akiuga nemamunyitite kana nemamuyukitie wega ona thengia maundu maria maritu akoretwo akigerera thini wa kirabu yake. How can they look at it? The record 7-time continental champions are in Group B. Yep. And I follow your misleading. Mahotanite gushani cia AFCON maita maigana. Maita muwaja. Na makirede ni wa group kana gikundi kia B. Riri cigete iru kwambereria kiumia gĩũkĩte tarĩki 15 December. Haha kiri na mĩario tutanarĩkĩrĩria akĩra na mĩario ya Ahmed Kouka, only Egyptian striker. Mo is not just a teammate. He's a leader, a legend for club and country. Keep working hard, brother. Every situation in life is temporary. Moments like this pass. What stays is your greatness. Nando ya kule mwana wagereza le. Nemero matige Misiri matitirita kwa Egyptians. Nimatigo treat wa Africa is blessed. And we have already never Egypt. America 26 AFCON appearances Egypt have made. 26. Mosara fukete bauzigana. 4 goals. Na ranking yao ni number 3 in Africa. Out of 54 countries in Africa, Egypt is number 3. Wow. Kenya. Tucokeria na ngathĩti ya The Daily Nation. Tũmũrĩke nayo tũkĩmenya riboti iria cikĩrĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Twamũtĩkĩria hanini tũracokereria. Eno ni Murata wa Ngai TV. Githomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa theru arĩa me thĩinĩ wa ma o ta ũrĩa ndũraga nĩ thĩinĩ wa ũrĩa marũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena rũmwe no camba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma mũhoe mũhoreire. Mwathani agocwo ithuĩ ta athuri a Theophilus twĩna gĩkeno tũkĩmwĩta kesha nene ya kũgarũra mwaka tũkĩrũga mwaka mwerũ na inyuothe mũrĩ welcome. Kanitha witũ koragwo Marũrũi, Njatha-inĩ, Ngomongo, Northern Bypass. Igongona rĩrĩ rĩa gũtiriha mwaka wa 2025 tũkĩingĩra 2026 rĩgatongorio nĩ Archbishop John Gĩthirĩ na thimo-inĩ Ngai mũkĩharĩria gũka tũrathimanĩrio. Amen, amen, amen. Nĩngũkũria kĩũria. Hihi ngoro yaku nĩ ĩthereire ngoro yakwa ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku? Ona niĩ nĩngũkũria kĩngĩ. Hihi wanekũĩra mwendwa waku kana mwendwa waku agagwĩkũĩra? Mwekire atĩa kana mwatĩkire action ĩrĩkũ nĩgetha wendo wanyu ũcoke ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria? Nyitanagĩra na niĩ mũtungatĩri Evans Karanja na niĩ mũtarani Jane Wasege thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Murata wa Ngai TV. Nĩtũgĩe karĩko.
O rũcinĩ gwakĩa Tũrinyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Mũndũ ũtaumagaraga augaga no nyina ũĩ kũruga na nĩkĩo niĩ Matũ wa Ndung'u and I, Chef Edward Ding'ori, tũrĩkũrehagĩra tabarĩra ya rwĩga kwa mũrata, whereby tutakufunza kupika various types of meals regarding to breakfast, lunch and dinner. ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV kuga na gwĩka, tũgacoka tũkongerera atĩ gĩtũngũrũ to gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ nĩ mũkarangĩre. Eno nĩ mũrata wa Ngai TV. Wĩ mwega mwĩroreri wa mũrata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Gĩthirĩ wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya Rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ, ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai, ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũrie wega-inĩ wake. Bye bye, God bless you. o rũcinĩ gwakĩa Tũrinyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia.
hihi nĩ wĩharĩirie kũigua ciĩgiĩ ũteti ũkĩnyitanĩra na kanitha? Ngai arogũteithia. Mungu akusaidie. Ũconokere wĩra wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wĩra wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Utungatĩri tiga kũgayania wĩra wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. Wĩra wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na wĩtherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kinyitanire naithui guku kwa Murata wa Ngai TV thaa 2 cia utuku muthenya wa Kiumia tafarira-ini ya Guru Ngai-ni. Nimesikia mumemwambia Stephen ya kwamba kulia, kushoto, mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Gekururire karenda yaku tukanyitanagira na tukamenyaga haria twerekeire turi ta bururi. Gũtuĩkaga wĩthĩ nĩ thahabu, angĩ makaiga ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ, nayo nyũmba ti mwako nĩ mũthingi. Na nĩkĩo niĩ Mũthoni wa Mbũrũ ndĩrĩkũrehagĩra tabarĩra ya mũthingi wa mũtũrĩre o mũthenya wa gatano wona ciehanda thaa 4 cia rũcinĩ. Ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwĩka. Mwiroreri nĩ twacokereria tuthie na mbere na ngathĩti ya The Daily Nation. Nĩ twakorwo tũkĩrĩkĩrĩria ngathĩti ya The Standard, nĩ twamũrĩka marĩa magĩtenderetio makĩria. Tuna ngathĩti ya The Daily Nation na karatathi ka mbere rĩ tũrakiona riboti ya Erauga Kenyans named in Trump's worst illegal aliens list. Hakiri ni ũhoro wa Kenyans magĩtwo aliens. Nĩ kũrĩa bũrũri wa US matari. Na hena mbica cia wana marĩtwa mao barata mahutio na ihenya na wambere nũ Wambere ni Bethel Gathu, crime robbery, arrested in California. Moffat Muriithi, crime, dangerous drugs, arrested in Texas. Mohammed Chekani, crime is kidnap, arrested in California. Naserian Montet, crime is assault, arrested in Utah. Patrick Mwangi, crime is DUI, arrested in Texas. Clement Mulovi, crime is fraud, arrested in Texas. Anthony Carrier, crime is hit and run, arrested in Washington. Kevin Gunyani, the crime is assault, arrested in Pennsylvania. Moses Akoth, crime is assault, arrested in Tennessee. Ukirina Boniface Mburu, crime is assault and theft, arrested in Georgia. Ukirina Daniel Kapi,
crime is DUI, arrested in Texas. Collins Kenche, crime is money laundering, arrested in Minnesota. Isaac Gibenji, crime is fleeing prosecution, arrested in Arizona. Ukirena Francis Mungai, crime is stolen property, arrested in Massachusetts. Ukirena Alfred Obiero, crime is domestic violence, arrested in Colorado. Asheni 15 a Kenya na bisha ciona marĩtwa mao na ndaigua nyũmba itũ nĩ nene mũno hau makĩria arĩa makanyitĩtwo kũrĩ mwena wa USA na arĩa manakirwo nĩ mekũhũndũrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na president wa bũrũri wa USA akĩhũthĩra rĩtwa they are illegal aliens kana kameta worst metire jagiri jagirishi kule thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya wa USA na nĩ kũringana ndakorirwo akĩingira thĩinĩ wa wathani-inĩ president Trump akorirwo akiuga nĩ gũkorwo agĩka deportation na rĩu namba ĩno ya ayarĩ nĩ amwe arĩa megũkorwo magĩkwo kĩndũ gĩtagwo deportation thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya macokio gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kuona manyitĩkanĩte na mahĩtia tangi ndĩrakĩona nĩ wendia wa ndawa cia kũrebia na amwe nĩ nginya assault angĩ nĩ kũnyitana mĩgwate angĩ nĩ wĩici angĩ nĩ kũiya nĩyo nĩ mbica njũru mũno ĩngĩthũkĩria na ĩthũkĩrie bũrũri rĩtwa na tũkorwo twatuĩka blocked gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri wa USA nĩguo na hena ũngĩ wa domestic violence mbara cia kĩmũciĩ ũhoro ũyũ ũtenderetio page 3 tũthiĩ hoi na tũgũkinya karatathi namba 3 ka The Daily Nation karatathi namba 3 turagĩkora 15 Kenyans on Trump's worst illegal aliens list to be deported na nĩ twakorwo tũkĩrora hau tũkĩmataja the Kenyans set to be sent back home have been convicted of drinking, driving, fraud and other offenses. Ati a Kenya ayari megũkorwo magĩtumwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya kuona makoretwo magĩkuruhanio na ũnyui na driving marakorwo makĩnyitĩkana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na maũndũ megiĩ fraud na mahĩtia mangĩ kĩhĩri. 4 number of Kenya on US deportation list on account of assault eviction. Julia atĩrĩrĩ Yuka ni besha kana ni tamaa twakinya kule ni tamaa tuko nayo kwenda besha nyingi menya kula makedira na mandoras afu namnya mundu akiuma Kenya bifururi wa US ako ina matanya ma besha nyingi utoga makiria kuakora maundu moru gwika ndokuigana ni problem ndora ndira kuigana tuongerereke renda kuongerera makiria muda iganaira Mwana nĩagĩrĩirwo kũiganĩra matigiganĩra tũgĩtĩria haha ũrĩa na riboti ĩno tendererio haha ũgĩa ndai. The 15 Kenyans are among hundreds of other foreign nationals living in the US whom ICE has branded as the worst of the worst. 3 of the 15 Kenyans have been convicted of driving under the influence and now booked for deportation. 4 others have been blacklisted on account of assault convictions. Immigration and enforcement and customs enforcement nĩ gũkorwo gĩtabania mĩhang'o ĩno ya kũmadeport gũcoka na gũkũ bũrũri-inĩ na kona nĩo makoretwo mamanyitĩte na mahĩtia maya na rĩu rĩ tũgĩgĩa atĩa rĩu tũtagĩetereire kĩu what next no ihoya tũgĩkorwo tũkĩruta atĩrĩrĩ twakinya mabũrũri-inĩ mokenire nĩ tũgerie kũiga kĩndũ gĩtagwo discipline tondũ mabũrũri maya merĩ Kenya na USA rĩ nĩ mabũrũri mateithanagia mũno makĩria na rĩu namenya taru angĩ mangĩthi mathũkĩria angĩ bũrũri-inĩ ũcio wa US wothe gũkorwo tũkĩgirio gũthiaga kuo tondũ rĩu tũgũtuĩka a group made Kenyans to be made aliens. These are the Twitter aliens just because of a group of people. Kenya yonekaga tarĩ continent. Mauga Kenya rĩ. It's a continent. Ndihana gũkorwo Africa. It's a continent on its own. Nĩ hana
mabũrũri ma Afrika rĩ na matogeretie bũrũri wa Kenya mũno kona Kenya nĩ ĩrĩ ũrũme mũno na nĩ hotaga kũndirwo na maũndũ mayo na ihenya mũno nĩguo tũgĩthiĩ karatathi namba 2 na haturakora envoy who never left. Whitman is in rare public appearance. Former U.S. envoy resurfaces at Savo West Rhino Sanctuary launched by President Ruto. Anagĩtwo Meg etagwo Meg Whitman nĩ former envoy na hĩndĩ ĩno President Ruto marakorwo makĩrekereria mũnyi kũrĩa mwena wa Mara rĩ Savo rĩ na video kau nĩ gathiĩte mũno na nĩ akorirwo akĩmaka onake mũno amakire mũno nĩ kuona Rhino yendete ekenda gũ charge back makimerekereria na onekire mũthenya ũcio nĩguo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ nĩ orĩte mũno rĩu mũthenya ũcio nĩguo akorirwo akĩonekana na haha ũguo akoretwo akiuga Agete, I will not settle in Kenya, but I'll be involved in a couple of projects. I am interested in a Rhino Range expansion project. Akiuga thĩinĩ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkorwo cigĩtwarithio nĩ thirikari nĩ gũkorwo hamwe nao. Ati hathi na mbere kuga atirĩrĩ Miss Whitman later asked the police and protesters to avoid violence. Nĩma gũkoretwo na ngucanio ĩgiĩ gatagatĩ ga borithi na arũrũngani na magakorwo magĩteng'erania gũkũ mĩtaani na matũũra-inĩ ndĩkorwo ĩ riboti njega tondũ hau noho maũndũ mangĩ marakorwo makiumĩra ta riboti ya twamũrĩka ĩgiĩ andũ kũrathwo kuma na thutha. Kauna karatathi namba 2 tũgĩthiĩ karatathi namba 4. Karatathi namba 4 rĩ nĩko karamũrĩka ciĩgiĩ kĩgeranio kĩrĩa kĩrarekererio mũthenya wa ũmũthĩ kĩa Kejea na nĩcio cigĩtenderetio thĩinĩ wa karatathi namba 4. Ekuga atĩa? Why candidates won't get their exact KG score. Children to get transcripts that show their performance across different learning areas. Ante maumĩrĩra maya megũkorwo makĩamũkĩrwo nĩ arutwo na makorwo makĩonania ũrĩa arutwo makoretwo magĩperform thĩinĩ wa subject kenda iria marakorirwo magĩikarĩra mwaka ũyũ. Nĩguo. Na hena mĩario ya Julius Migos Ogamba ni cabinet secretary wa githomo. The award of certificates at primary level resulted in undue competition and discouraged children. Na nĩ maũndũ maya mogarũrũku maya megiĩ maumĩrĩra ma Kejea rĩ na maũndũ ningĩ tũgũthiĩ na mbere adaptate na tũmenyerete kuona ta ihinda ta rĩrĩ rĩ thaa ici nĩ ũngĩonete cerehe cia mathukuru matiganĩte barabara-inĩ maugĩrĩirie tũcida ũrutĩgwo na maũndũ maya tondũ maũndũ mangĩ nĩ makoragwo makidiscourage arutwo arĩa makoragwo matekĩte wega mũno makĩria na mũno makĩria rĩ imaginaga rĩu mũciari ũrĩa mwana wake anyitĩte irĩ mũciari ũcio araigua atĩa nĩguo ndauga atĩrĩrĩ onaguo minister wa gĩthomo Ogamba rĩ noguo arakorwo akiuga atĩ maumĩrĩra mangĩ rĩ nĩ makoragwo makidiscourage mũrutwo ta macio ma hau gabere nĩkarehe competition itarĩ na kĩguni. Yes. Na ruga haha mwana nĩ arakorwo akĩmenya atĩrĩrĩ area yake nĩ ĩrĩkũ na nĩ ĩrĩkũ ekĩte wega mũno makĩria. Nĩguo. Kau nĩ karatathi namba 4 tũthiĩ karatathi namba 5 haha tũrakora atĩrĩrĩ most Kenyans killed by police shot from behind. Kenyan police shot most of the 97 victims from the back, the independent Mexico legal unit has revealed, exposing a pattern of unlawful killings during protests and routine operations. Ifuatana yuma gazetini ya The Standard. Na gazeti ino ya The Daily Nation ĩthĩte na mbere kuga atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa arĩa makoretwo makĩhũrwo rithathi kuma mwena wa na thutha na makoretwo makĩhũrwo rithathi gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi makĩria 60% gĩcunjĩ kĩnene kĩa Kenya nĩ arĩa maikaraga mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩkuo makorirwo makĩhũrwo rithathi kuma na thutha kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio.
officers shot protesters as they ran away, meaning they were not a threat to them. Na nä riboti kä må rä kä te amwe a arä a makorirwo magäthinäkana na makä hå rå ritha theci aikena hekana ka mwana ka mä aka 17 gwätwo Felix Net Takona who suffered burn wounds and severe injuries allegedly inflicted by police kå rä a mwena wa Narok. Na kuri na biwe to Simon Marenya ona wa technical read advocacy kura MIMAU how judicial indirectly requiring police to wear uniform during operation are still disregarded. Hede ya mero kanori maafisa wa polisi tengi mekira ka uniform na nikyo kuona ikuota ishi shakulo shikimeria to muratengera Ndramenya uria withuzani benu maafisa wa polisi newo kubu ina ni riboti kwenda gwitenderia ikiroro makiria anigire no wega hede ya mero kanori tukareke tukahota ko differentiate afitha wa borithi nigetha tukamenya atiri uyu ni afitha wa borithi uyu nake ni mururungani nigetha gukorwo na hena change turamenya uyu tondu hinde mumo mwatengera uguo ta hinde matengera megetutu uguo ri turamenya kana maratengera ri na afitha turamenya kana maratengera ri na muici riu ona ri uhirire ukuro rithathire uhoro ucio karituha muno makiria na gutuika ni kiundu kina thina muno makiria gubuata Nego. Karatathi namba 5. Tuthi karatathi namba 6 haturakora no data will be shared in US Pact in Mary Ruto and President Ruto. President insists Kenya health data remains protected in deal with Washington. Nagashoka kawatiriri. Nobody and no government will take the advantage of people of Kenya or the government of Kenya as long as I am the president. Ne agreement na hana saga ikiriho egi health agreement irekiriho ya ugima wa mwiri twakwa tukimurika ni no ngathi ya the standard kuri ana andu marakienda gwitongia na deal ino ya magendo tondu ikiriro ni ya magendo yekiro in secret na riu nake Kenya nake president arakorwo akiuga atiriri gutire mundu ngwitikiria kana gutire mundu o wothe ngwitikiria akorwo akihuthira a Kenya uru na kumagirira maundu megie magendo agikorwo na ni president na ni auga no one can see against karatathi amba muwanja turakora Rigathi Gachagua na haha ugite atiriri ruling party UDA set to collect millions in Gachagua ugite atiriri the reasons why Kalonzo's fit to be president. Ni mwana wa mung'ethaniro marakiuga mari united na undu umwe urangenia about Gachagua ri na ndigithikira kugo ndigithikira kugo ni atiriri we arakorwo akiuga atiriri angikorwo Kalonzo no fit for the president ni tukamo support angikorwo ni nie ni tukamo support angikorwo ni uri ogeri ni tukamo support as long as no are united opposition akora akiuga atiriri na nima hari na itumi iria tungiuga Kalonzo ni agirire gutuika mutongoria wa bururi haya haha uguo ri aramugana niki tanto ne ha amuhete 8 qualities iria shira mutua kana shira tenderia shikiuga no atuike mutongoria wa bururi. He cannot betray Kenya. We are a family. He is not stupid. We have an agreement. He is a political victim like me. He has 15 years experience of trying to unseat government. He can help us again gain the face of Kenya by getting ODM to us. And he is trustable gentleman who cannot renege on agreement. Isho na itumisha iria Rigathi Gachagua arakiuga Kalonzo ni agirire gukorwo gituka president. Na itumi ingi cirakioneka hana tarire taru kiama kia ODM arakiuga Kalonzo no atuteithiriria muno makiria guturehera kiama kia ODM korwo kingira thina wa united opposition tukorwo tu nyumba eno. Do you think it's so? Ni woni wa Rigathi Gachagua mena mwihoko muno makiria. Politics is all about faith
na but you know it's a dirty game. It's a dirty game. But when we hakurigana nake na gucia kiundu gikiumete thiini wake agakinya handu akauga nie Kalonzo no atuike president na ndina itumi ciakwa ndita mutongoria wa kiama kia DCP na nakora kiugo kura mwana wa Mount Kenya ri Kalonzo ri ndangibitray ndangikunyanira bururi arahu ndugi akauga atiriri twi family ukuri kuga atia he is from Gema Ikuyu Embu Mombi and Akamba ndagikunyanira nyumba yake na utonge wake ni kuga atiriri ena experience ya miaka 10 miaka 15 muruja gikarite siasa ine miaka mingi na aturehere kiama kia ODM good na ni mwihokeku dagiuka against Kariko in short re asabu ada kuga atiriri hiyo ndio manifesto ya nawe manifesto tuko na hata ustick nayo nego tondu makorirwo makiuga othina wao munene ri ona tigũtuĩka president ndakweheria thirikari ĩrĩa ĩkĩrĩ wathani-inĩ tigũthereria icio mũno makĩria tũrore riboti ĩgiĩ kĩama kĩa UDA harakiuga ruling party UDA set to collect millions in grassroots elections. President William Ruto's United Democratic Alliance UDA is set to take in millions of shillings from fees charged to aspirants seeking 246,000 polling centers and stations. Na ripoti hiyo niyo egitereretio muno habakaria iragwate 246,000 is the number of polling center positions that are up for grabs for candidates seeking to become UDA officials in upcoming grassroots polls. Junisha cia uikia wa kura number of polling center positions ni iturwa iria cirakionekana ciahota gukorwo cithondeketwo mbere ya ithurano ciokite cia mwaka wa 2027 in the upcoming grassroots cia kiama kia UDA no kiama kia UDA nĩ gĩthiĩte na mbere kwĩyenjera thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mũno makĩria kone karatathi namba 7 tutigane nako tuthie haha karatathi namba 8 turakora horo wa aria maracokire kuma bũrũri wa Haiti magite guteithĩrĩria kugacirithia thayo hawite atiriri gallant Kenyan police back from Haiti after a grueling 18 months in the gang ravaged nation, the first batch of 230 officers jets back. Na ripoti kimuliketwa mwana makire tumana thĩinĩ wa gatheti ya The Standard maabitha abirarwo cia kana rũhonge rwa borithi rũgĩcokeria gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nĩ makorirwo magĩtũgĩrio mũno makĩria na makĩrirwo Kenya nĩ makorwo mũkĩrũrũkia federal na you are the best in the world. At 3 officers Samuel Kaitwai kukiri na Benedict Kafiro na kwena Kennedy Nzuve who died in the line of duty. A moment of silence was observed in their honor. Makorirwo makĩheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmagĩrĩire kũrĩa acio makorirwo makĩhurũka kũrĩa mwena wa Haiti na manakĩhurũka ũhoro nĩguo tũrore agatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ tũthiĩ na mbere na riboti iria cigĩkĩrĩirwo haha gatuni karĩ namba 17 nĩyo tũrakora gatuni ka ngathĩti ya The Daily Nation na haha tũrakora rĩrĩ kũrĩ na tũmũndũ twĩ thĩinĩ wa trolley na nĩ tũtugĩte haugĩte atĩrĩrĩ Kenya versus US health deal no ũnyitĩte kamũtĩ kana karũri karatindĩka gatũrũrĩrĩ nyaoneka nĩ president wa kũrĩa USA na ti mũkenu naoneka arakarĩte mũno na wale metũrũrĩ-inĩ rĩ ndĩrakĩona cabinet secretary minister ndakĩriga nĩ MDV na president na kĩrĩ no moĩ na matũ manene ndakũrigwo nake nĩ wakũrĩa gĩcũa-inĩ na kĩrĩ na tongoria wa bũrũri nake arakĩoneka onake arorete na thutha akamaka mũno na ndiru ĩno rĩ
ya oigie ugima wa mwĩrĩ rĩ nĩ twakorwo tukimurika haria ĩrĩa yakorirwo ĩkĩhĩtũkio na magendo nĩ kaoneka tu nĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ bũrũri wa Kenya nĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria tondũ kuona ndikana kũngĩkĩra ngirimiti ya maheni atĩa na ĩgiĩ thiri na uge ĩrenda gũteithia bũrũri waku na nĩ ya thiri karĩ kĩĩ ũrenda gũtũrehera. Okay. Kenya we do the abnormal things. Ama nĩ ũgwati maũndũ nĩ ũgwati na nĩ stage of public resources tondũ ko agreement yo mũgwĩka na thiri nĩ kuona ti kĩndũ kĩega nĩ tũkauga twarĩ haha tũmũrĩka Nataka tukaririkana baby Nataka tukaririkana gaturi the next day gatikũriganĩra tikuraya haha turoka ngathĩti ya The Daily Nation karatathi namba 38 niho turakora ciĩgiĩ mathako na handikitwo atĩ tough ride for Kenyan boxers at Dubai event. Okaka was to face a Russian rival last night in quarters of IBA championships. Nĩ mũthaki wa ngundi wa bũrũri-inĩ gwĩtwo Okaka na mũthenya wa ira arakorwo agĩkũngũĩra thutha wa kũhũra Viongradov Anton wa bũrũri wa Estonia muthenya wa Friday na akorwo akĩrirwo kĩa bendera ya Kenya na njĩra njega mũno makĩria nĩ ngundi na ngundi gũcikiũkaga nĩ akĩhotanire Okaka Tuka karatathi namba 39 turakora cross country grandmaster Kirwa plots another wild conquest. Veteran of 18 world championships, reveal team is in good shape at their high altitude camp in Kigali. Ni veteran na niwe acindĩte maita 18 megiĩ mahenya maya na akorwo akiuga atĩrĩ kana kũrerwo atĩrĩ he has seen it all with Team Kenya, all the World Athletics Cross Country Championships, the World Athletics Championships, the Africa Athletics Championships, the African Games and the Commonwealth Games. Ni akihotanĩte ngorenwa nyingĩ mũno na timu ya Kenya ya athletics na nĩ warakorwo akĩganwo haha mũno makĩria nĩ wĩrutĩri wake na wĩra wake mwega. Yes, agwĩtwo Kirwa, egwĩtwo Julius Kirwa, the first appointed head coach of Team Kenya for the World Cross Country Championship in 2000. Nĩguo akorirwo akĩheo wĩra ũcio. Nĩguo. Hata bikamuthiari turakora Azam FKF League deals details remains a misery 3 years later. How much clubs are entitled to? Formula for sharing revenue. How much does federation retain? Still unclear. Na ligi ya kora bũrũri-inĩ wa Tanzania, Azam ni yakora bũrũri-inĩ wa Tanzania. Na FKF nĩ kĩama kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrũmbũiya na mathako gũkũ bũrũri-inĩ gĩa Kenya na hakĩrĩ na riboti ĩkĩmũrĩkĩtwo ĩgiĩ ciringi milioni 129 you know the value of the KF Azam Team League broadcast rights deal in the first year operation ati kuhetokera Azam na FKF muigana wa mbeca iria cihũthĩkĩte nĩgetha ko broadcast mathako maya magĩthiĩ na mbere kana mĩbira no gĩthiĩ na mbere nĩ 129 million. How can they calculate? Ekauga 12.9 million is the amount to be added to the broadcast rights deal every subsequent year until 2030. Now your 3 to 4 million shillings is the amount each club is granted by FKF per year from the Azam broadcast rights deal. Now your 30 billion shillings is what Liverpool earned from the league broadcast deal for winning the premiership. Na kirabu kia Liverpool makore makihotana 30 billion na kuhotana ligi ya EPL kemena kihituku. Nĩguo. Hii ni gazeti
kia The Daily Nation na nĩ thengiũ mũno nĩ gũtwarana na ithuĩ nginya hau twakinya gaturumo niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Nina rũcinĩ rwa ũmũthĩ rwa tarĩki 11 mweri wa 12 mwaka wa 2025 na ningetwa mũciri wa Mwangi ngĩhoka nawe nĩ twatwarithania wega na ngathĩti icio cierĩ nawe wĩyoere kopi yaku ũkorwo ũkĩmenya riboti makĩria ũtindie wega nĩ tũkũgomana thĩinĩ wa mohoro wetu kia mohoro marĩa makwĩgiĩ. Good morning.